Welcome friends, I am SD Farande and we learn the subject elements of machine design. In that we will started our second unit, design of joints, levers and offset links. In today's lecture we will discuss on the point of design of offset links. हाऊ टू डिझाईन अ ऑफसेट लिंक. ऑफसेट लिंक म्हणजे काय, त्याच्यावरचे स्ट्रेसेस काय काय आणि त्याचं डिझाईन कशा पद्धतीने करायचं आहे, हा पॉईंट आपण आज बघणार आहे. डिझाईन प्रोसिजर ऑफ ऑफसेट लिंक. आता याच्या अगोदर ऑफसेट लिंक हा जो आहे याच्यावर जे स्ट्रेसेस आहेत हे कंबाईंड स्ट्रेसेस आहेत. कंबाईंड स्ट्रेसेस म्हणजेच काय, तर आपण लास्ट लेक्चरला बघितलेलं आहे, ज्याच्यावरती इसेंट्रिक लोड अप्लाय होणार आहे त्याला आपण कंबाईंड स्ट्रेसेस कन्सिडर करतोय, ज्याच्यामध्ये दोन किंवा तीन स्ट्रेसेस ॲट ए टाइम ॲक्ट होणार आहेत. आणि ते स्ट्रेसेस आपण कन्सिडर करत असतो डायरेक्ट स्ट्रेस आणि बेंडिंग स्ट्रेस. बरोबर, इथे इसेंट्रिसिटी दिसते आपल्याला ई, त्यामुळे हा कंबाईंड स्ट्रेसेसचा प्रॉब्लेम असणार आहे. अँड ऑफसेट लिंक इज ॲज शोन इन द फिगर. इट इज इन टेन्शन ड्यू टू लोड ॲक्टिंग ऑन द लोड लाईन. ही जी लोड लाईन आहे याच्यावर लोड जो आहे हा टेन्साईल ॲक्ट होतोय. बरोबर. द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लिंक इज रेक्टँग्युलर. दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लिंक is rectangular and YY is the neutral axis. This is the neutral axis. The distance between the load line and the centroidal axis of the section is called as a eccentricity E, small e, and load is called eccentric load. जो load act होतो याला म्हणतो आपण eccentric load. Since the load is eccentric, the bending stress is induced in addition to direct stress. म्हणजे अशा इसेंट्रिक लोडिंगच्या प्रॉब्लेममध्ये बेंडिंग स्ट्रेस बरोबर डायरेक्ट स्ट्रेस सुद्धा या ठिकाणी येत असते. तर डायरेक्ट स्ट्रेस पहिल्यांदा कॅल्क्युलेट करतो आपण. सिग्मा टी इज इक्वल्स टू पी अपॉन ए. पी इज द लोड, ए इज द एरिया. एरिया इज हाऊ मच, क्रॉस सेक्शन बी इंटू टी. Bending stress is sigma b is equals to m by z. M is the bending moment, z is the section modulus, where z is the z for yy is the 1 by 6 into tb square and m is the p into e. P is the force applied, e is the distance from the neutral axis. Therefore sigma b is equals to m, put the value of m and I, p into e divided by 1 by 6 into tb square. Simplify this equation like this. Maximum stress or resultant stress, we know that sigma max is equals to sigma t into sigma b. Put the value of sigma t and sigma b. From the above equation, the b and t can be obtained. म्हणजेच त्या ऑफसेट लिंकचे जे काय क्रॉस सेक्शनल डायमेन्शन्स आहेत ते आपण फाइंड आउट करू शकतोय या इक्वेशनच्या सहाय्याने. लेट्स सी वन प्रॉब्लेम. An offset link is subjected to a force of 25 kilonewton, means P is given as shown in figure. Figure is also a part of a question. It is made of grey cast iron FG300. This is the designation of material. From this designation we should know its stress value and the factor of safety is 3. Determine the dimensions of the cross section of the link. This is the figure. Cross section 2t into t. 10 is the eccentricity, P is the load acted on the member. P is given from FG300. We know that sigma yt, SYT is ultimate stress, yield stress is 300 Newton per mm square.
The permissible tensile stress from factor of safety, we know the formula sigma max is equals to SYT upon factor of safety 300 upon 3 means 100 Newton per mm square. Direct tensile stress sigma T is equals to P upon A. Put the value of P given in question. Put the value of area 2T is in this question given as a B. म्हणजे बी आपण जो बघतोय त्याला क्वेश्चन मध्ये त्याने 2T या पद्धतीने दिलेला आहे. म्हणजे बी इज ऑलरेडी गिवन इन द फॉर्म ऑफ टी. सिम्प्लिफाय दिस इक्वेशन. बेंडिंग स्ट्रेस इज sigma b is equals to m by z means my upon I, z is equals to I by y. We will take here y in numerator. Bending moment m is equals to force into distance p into e. This is in the form of t, where I is equals to 1 by 12 t into 2t cube. 2t means this is the b, and y is equals to 2t by 2 means b by 2 is equals to t. Now sigma b is the, put the value of m and I. After putting maximum stress is equals to sigma max is equal to sigma t into sigma b. Put the value of sigma max 100. Put the value of sigma t. Put the value of sigma b here. Simplify this equation. After simplifying, we will get this quadratic equation. By trial and error method or by quadratic equation method, we will find out small t is equals to 25.5 mm. We will get here small t. We will see now on another problem on this offset link. An offset bar is loaded as shown in figure. This figure is also part of a question. The weight of the bar is neglected. Find maximum offset if allowable tensile stress is 70 Newton per mm square. Here this is the eccentricity. Load is given 10 kilonewton. Diameter of bar is 50. Given diameter, load and stress 70 Newton per mm square. Direct tensile stress at section AA. Direct tensile stress means what? Sigma t is equals to P upon A. Put the value of P by A. We will get the sigma t 5.092 Newton per mm square. Bending stress sigma b is equals to m by z. What is the m? Force into distance P into E. Put the value, m will become in the form of E. Next, z is equals to pi by 32 d cube. We will get here z. Then sigma b is equals to, put the value of m and z. After this, we will get sigma b is equals to 0.8145 into E. Sigma b is in the form of E Newton per mm square. Maximum stress or resultant stress is equals to sigma max is equals to sigma t into sigma b. Put the values. E is the unknown. We will get here E 79.70 mm. This is the problem on offset link. Okay, thank you friends.